Hi guys, bonjour tout le monde. Comment ça va? I have to remember where my camera is yet again. I know you guys like when I hold it this way, so I try to when I can. Donc bonjour, bonjour, bonjour. We'll see if anybody's here. Hi Audra. The phone's ringing. It's still ringing. Hello, Hélène. Hi, Wendy. Still ringing. Bon, rebonjour, Sylvie. Hi, May. Hello, Jeanne. Hello, José. Hello, tout le monde. Donc, mes amis s'en viennent. Hello, Ariel. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Pendant que je vous attends, je vais vous mettre sur Facebook ici aussi. Merci à tout le monde qui a répondu aux questions que j'ai faites hier. J'ai posé pour les mini ink pads or large ink pads. I'm going to start putting up little things like that. I think it's fun to see what people do. J'espère que tout le monde a aimé ça. Moi, j'aime quand on peut le voir, ce que les goûts à tout le monde. So I thought this was fun, and it helped me a lot with my Catherine Pooler as well. So thank you to everybody who responded. That was helpful. So I was talking to Catherine Pooler, and I'm like, mini, large, mini, large. And I said, I don't know. You know what? I'm putting up a post. And so it kind of helped me decide what to do-ish. Because you know me, I'm still going to do crazy things, right? How many of you have tried Catherine Pooler inks? How many people have tried them? Okay, I'm putting you guys up in the camera. Now, you will be backwards, and I hope it's not pressing any buttons that are going to stop you. Okay, so you can see everything here. We're going to move some of these papers that I have out of the way. And let's get you more onto here. And let me see what you guys see. I'm going to refresh my page. Voila. Voila. Okay, okay, okay. We want to quiet me down. Merci. Voila. Okay. So, of course, I have Tim's new color here, of course. But prior to that, this is a mini Catherine Pooler ink, and I think I've drained all the ink out of it. This is the larger Catherine Pooler inks. And then this is the midnight that our friend Marlene talks about all the time. Now, why my live hasn't caught up to me here, I'm not sure. Is this the one that the girl was looking at also? Yes. She said it said 4 ml. No, she looked and she said the one she used was 4 ml. The one she was looking at said 5, and she said the one they suggested was 4 ml. She said so close, but yet so far. Okay, but she's sending her husband over because she decided she wants it. Okay. She said, get the one that says 4 ml. No, it's 5 ml. Sorry, guys. I'm still here. I'm going back onto Facebook because I was looking at yesterday's video. That's not very helpful, is it? Okay, I'm on today's now. I promise. Promise, promise. Now, I promise. You see, I'm promising again a second time. Voila. Okay, so Marlene, quand elle était ici, puis je sais que je vous dis ça déjà. I'm going to try and get this, that you guys see my mat more than my mess. Let's see. Okay,
that's a little bit better. Okay, so let me grab any old stamp. Any old stamp. Where's a stamp? Come on. We're gonna do a quick Marlene stamp, sure. It's a texture stamp, so you won't really see much in the way of detail or anything, but let's just grab any old stamp here. And a block anywhere. And a block, okay? And a journal page. A journal page is fine. Okay, and I'll just show you. So this was the black that Marlene fell in love with. Okay, Marlène de Art by Marlene. Ça, c'est une noire qu'elle a tombé en amour avec. Elle a dit parce que c'est tellement noir. OK. Elle a acheté le re-encreur. So don't forget, yes, ink pads stamp a certain way when you open them. But if you want them to always stamp that way, then you're going to always want to refresh them with just a drop or two of ink, okay? That's all I'm saying. So that is stamped. It's beautiful. It's clear, and it's a dark, dark black. That's what she loved about it, okay? We didn't heat set it. And then, watch, it won't work because I'm showing you guys live. But then, let me get some color out of here. Can you tell I was coloring with purple? Doo-doo. I never clean my water brushes until I'm ready to use them again. But I want it clean, propre, pour faire cet exemple. Okay, so then she went and she started coloring on top. Parce qu'elle aime faire des aquarelles. Et l'encre est pas bougée. Now mine just did a little bit. No, actually I don't think it did. C'est juste c'est l'eau que. All right, so she colored on top of there and she liked that it didn't blend in any of her colors. Okay, I think I see movement, but I can't be sure. Si on veut être 100% certaine, parce que moi, j'ai pas laissé le temps de sécher, vous pouvez aussi, juste avant de le mettre de l'eau, juste sèche-le pour 2 secondes. Okay? So if you want to be sure, you just heat set it for 2 seconds. But you don't have to. You can just go on, keep doing all your stamping, and then by the time you come back to here, you can put water over it, okay? So there's that. What I like about the ink pad is the feel, okay? It is a foam pad, okay? It goes on, and you've got all of that ink that just comes right off. Look at that. And you see how it sticks on there? That's how juicy that is. So when you want to stamp a solid image, now, what are the chances I have a solid image stamp? Si vous voulez étamper quelque chose complètement plein, OK, celui-là, c'est pas complètement plein, mais je vais utiliser le J parce que il y a beaucoup, ou le U, no, le J. Just because there's a lot of black on there. Now, ça, c'est la première fois que j'utilise cette étampe. So, it would probably be best if I conditioned it. I'm just going to stamp this off to get rid of the ink on there. Okay. Donc, je peux prendre my conditioner. I don't even know where my one that's out is. It's somewhere under my mess. Voila. So, I can do that to prep my stamp. That's the Altenew conditioners. Vous pouvez faire avec une efface aussi en blanc. And then I'm going to go and I'm just going to put this ink on. Okay?
I didn't have to put that much on. And now the stamp is like that, okay? L'étampe est comme ça, où tu le vois, ça blanchit un petit peu. Ça, c'est l'étampe. I don't like to ink like this, mais je vais en faire un autre, juste pour vous montrer que on reçoit une bonne couleur chaque fois. So you get a really nice inked image, and when they have a solid, it really looks nice. Quand vous avez quelque chose, une image complètement pleine, il est tellement beau. OK? Et aussi sont aquarellables. Donc, si je le veux, je peux parce que moi, je trouve que je veux pas voir la blanche, toutes les nuances. So if I see that I don't want to see all those nuances in there, is it Copic friendly? No. It will move with Copics. It is not one of those hybrid inks, okay? So no, I would not use it with Copics, but it is watercolorable. So you see, if I wanted to, I could go in here and I could color, or I could pick up some color from my pad and I could add color, okay? Donc, j'ai la chance de faire ça. Dans leur mini, et ceux-là, moi, j'ai étampé plein de fois. Okay, I just kept stamping with it. Look at that. Look at that red. Okay, that was just putting my pad down. That was just putting the green down. That was just putting the red, the yellow. This was the first mini. Puis après ça, j'ai continué juste pour voir combien de temps ça prend pour enlever l'encre dans le mini. So I was playing around with the mini, and I wanted to see how long it would take for it to get dull. So now it's quite dull. Donc, j'attends, parce que j'ai commandé toutes les re-encreurs, j'attends mon re-encreur pour ceux-là. OK? But it's still doing beautiful. OK? La couleur est encore beau et probablement je peux l'étamper avec, mais c'est pas comme l'original. So it just won't be like when I first opened it, which nothing ever is. Okay? You have to keep in mind, the day you open a stamp pad, your stamp will never be like that again until the day you re-ink your stamp pad. Okay? So, I was looking, well, this stamp is kind of dirty. Let's clean it off. Okay? I put up a link, j'ai mis un lien un jour d'un petit vidéo de Catherine Pooler où elle a montré ses encres, puis elle a fait étamper avec ceux-là. Je trouve sont tellement intéressants. Et pour ceux qui connaissent Denise, elle était une prof ici avant, elle avait adoré quand on a découvert ceux-là à une de nos congrès. So we were at our show one time and everybody said, you got to go try these ink pads. And we went over wanting to not like them. On n'a pas voulu de l'aimer. Puis on les a testés, puis on a aimé parce que c'est différent que les autres pads, les autres tampons. So it's just a different feel to it, which you will only know if you feel one. Donc, quand je les reçois, je vais faire comme une journée comme Make and Take en magasin où vous pouvez venir les essayer. So, you see, I'll still be able to stamp with this. Well, the black is covering it. Mais vraiment, vraiment, pas jeudi, je pense mercredi soir, j'ai complètement enlevé la plupart de l'encre dans cette pad-là. Like, vraiment. I just kept stamping. So I wanted to see how long it takes. So now I'm pretty dry. Okay? So I need more ink. But then I can go to this beautiful ginger. And this one's nice and juicy. Look at that. Ah, look at that. Okay? Could you just faint?
Look at that. Ça, c'est nouveau. OK? Probablement, j'ai utilisé comme 2 fois. Just look at how beautiful that is. Comme couleur. Okay? So, very special ink. Ils ont 2 sortes de collections. Une qui s'appelle Party, puis l'autre qui s'appelle Spa. Il y a 44 couleurs dans Party, puis un autre 44 couleurs ou 40 couleurs dans Spa. J'ai commandé les Party en gros format et j'ai commandé les Spa en petit kit. Et on va voir lesquels vous aimez. Ici, il faut commander les Spa en gros. On va faire ça. So we'll wait and see what you guys think of them. But definitely have a look. You can go on YouTube, you can go on their Facebook channel, etc. But just look at that. You don't see that. I mean, you know I love distress. Love distress. But even then, and I hate whenever I open one, it never wants to open. Even then, we never get that with a felt pad. Okay? But beautiful color, Tim. Woo! Loving that color. Okay, so that's Catherine Pooler. Let's move on to Tim's new color. So we talked about Catherine Pooler. I'm going to wipe this off. We're going to put this away into Marlene's set. Encore, je vais mentionner, c'est un ensemble que moi j'utilise souvent. Ça s'appelle Mixed Media Play. Et je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'ai la chance, je sors ceux-là. J'utilise avec les taches noires et blancs tout le temps. So I use this one when I want to put black or white on my background all the time. And then this one was an All in Create. Oh, speaking of All in Create, I have ordered their new line. So that's a good thing. But because of that, we need some room. J'ai besoin de la place pour All in Create. Right, Jay? Right. We need room on that wall. Okay. That's all I'm saying about that. Let's look at Tim's new color. Catherine's are away. Time to pull out Tim's and my watercolor cardstock. All right. So, of course, we can swatch them. Un mini swatch. Donc, ça, c'est le Distress. Okay, very light color. You can see it better against there. Okay. Puis, maintenant, je vais faire l'oxyde sur l'autre côté. Je vais faire l'oxyde. Tout de suite, vous voyez la différence entre les tampons. OK? Donc, entre les tampons, vous pouvez voir tout de suite que ça a l'air même pas la même couleur. OK? Ceux-là, ils ont un mélange de 2 sortes d'encre. Oh, Céline, vraiment, t'es à la Polynésien? Okay, guys, sorry, I have to interrupt. Oh, it's such a beautiful hotel, Céline. Incredible. Ah, amuse-toi bien, ma belle. All right, voilà le oxyde. Okay, so this one is taking me a little bit more effort to get on, but that's because I just opened my pad. And voila. So you will see when I put it against the white that the 2 colors look very different. Okay? Donc, ceux-là est opaque. This one's opaque. This one's translucent. This one is more washed out. Donc, est plus effet craie. Et ceux-là est une gris. Donc, ceux-là, il a l'air plus gris. Moi, je trouve ceux-là, il a l'air gris taupe. OK?
So, if we do la même technique avec les deux, okay, so I'm going to do this. I'm just going to do this. Where's my heat tool? Just let's have it ready. Et je vais mettre un peu d'eau. I'm going to put a little bit of water. I do too, May. I love the color. But I will tell you that people's first reaction is often, why so light? Or why gray? And it's because he loves neutrals. He started in neutrals. So, la première fois qu'on fait ça, et José, si tu regardes, ça c'est ce que je t'ai parlé aujourd'hui. Oops, I guess I had other colors on my mat. Oh well. Donc ça, je vais sécher. I must have some blue up here somewhere. Time for a new mat. Okay. Je vois presque pas de couleur. So I see almost no color. Now I'm going to go back and I'm just going to pick up drips of color. Et tu vas voir, ça va foncer un petit peu. So, José, si tu es là, c'est ça que je vais vous parler ce matin comme technique. So I'm using watercolor paper. Just so it'll curb less. La raison que j'utilise le papier aquarelle est que ça bouge moins. Ça gondole moins. Excuse-moi. So now I'm going to go back in again. I'm going to get the last little bits that are here, pick them up, et sèche une dernière fois. Jay, Celine's at the Polynesian. I know, I'm so jealous. Voilà. Donc ça, c'est la feuille avec les oxydes et un bleu de je sais pas. Maintenant, on va faire exactement la même technique avec l'encre. So now we're going to do exactly the same technique, but with distress ink. And I'm just going to dry it in case there's more blue there. So these are available. Look at that. I've got brown. I've got every color possible on here. So it's amazing that I got gray on that example. I must have been inking a ton on here. Okay. Voilà. Oh, I know. I was inking with Vicky's cream ink. J'ai utilisé la couleur crème de Vicky Papayanov. All right. So now we're going to do the same thing with distress ink. Look at that. So right away, we see it's darker. OK? Mais cela est translucide. Ça dit que je peux étamper en premier sur mon papier et je vais être capable de le voir après. Okay, but that's for another video. Right now, we're just going to do the exact same thing we just did. Okay. Quand vous ajoutez de l'eau, I know in his class we always said, how much water? And he says you want to see droplets, not puddles. Okay? Donc, vous voulez voir les gouttes, pas les puddles. Je sais pas comment dire puddles, mais donc vous voulez voir les gouttes. Je peux aussi, si je veux, mettre un peu d'eau sur mon papier, mais comme je n'ai pas fait avec l'autre, je ne vais pas le faire avec celle-ci. So, je le mets, puis je fais un petit swish. Oh,
ça complètement couvrir ma feuille. So that swish was just a little too much. How could you ever do too much swish? There's no such thing. Voilà, voilà. Okay, where did I do with that paper towel? Okay. Maintenant, je retourne. Je vais prendre des gouttes de couleur encore. La raison qu'on tient le papier pour faire chauffer, the reason you hold your paper when you're heating it is just so the heat can pass through it and dry quicker. But you could still heat it down there. They say it could take longer. Si c'est vrai, je sais pas. OK. Donc, c'est assez sec pour aller chercher des autres gouttes. Oh, ça, c'était trop. On va faire des gouttes. Encore là. Je ramasse. And one last time, just because there's still ink and I hate to waste ink. J'aime pas perdre de l'encre, so I can do one last. Et comme ça, on peut voir tout de suite la différence entre les deux couleurs. Donc, encore, on voit que l'oxyde est plus nuageux que l'encre. Mais les deux sont vraiment... Oh, I have to use this as a card background. I just love them. This one, I'm going to cut the blue off and I'll still use it. Mais vraiment, vraiment beau. It's a beautiful color, tellement neutre. À ce temps-là, vous pouvez mettre n'importe de quoi dessus ou vous pouvez découper vos découpes avec ça. So now I could keep this and I could just go and cut die cuts out of there. So the other thing that you can do with that, and I'm going to do that on 2 tags. I'm going to take 2 small tags or 2, I want white. J'en veux blanc. So, I will take 2 white tags. Ceux-là, ils ne sont pas la papier aquarelle. Okay, these are Dina tags, I believe. And I don't have my blending tool coussin proche. Donc, je vais essayer de couvrir avec juste le tampon elle-même. So I'm just going to cover this with the ink pad. I just want to get a coverage quickly. Covers pretty quickly. Voila. So we've got a nice coverage on this tag. Agreed? Agreed. Okay. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'oxyde.
Et on ne veut pas mélanger les deux encres. Celui-là est beaucoup plus pâle. This one is a lot paler. Beaucoup plus nuageux. Donc, vous pouvez voir même sur mon tapis, on voit la couleur ici, on ne voit pas tellement le gris là-bas. So, it's more opaque. Ça dit que même si je mets sur noir, je vais avoir un look. So, if I took out a piece of anything black, I would still see something on here, which with the other one, I wouldn't see anything. Okay? OK. So, on a ça maintenant. Donc, tu peux le voir. Il y a une couche dessus. Excuse-moi. OK? So, voilà et voilà. Les deux, une à côté de l'autre. And again, let's put them maybe on top of the black. You'll be able to see the color better. Peut-être vous pouvez voir la couleur mieux. OK? Ce que je veux faire un peu de goutte d'eau sur les deux pour vous montrer comment il réagit. So I'm going to put a little bit of water on both of them just to show you. Are you making fun of my dryer, Antonia? I think Antonia was making fun of my dryer. Huh. I'll tell you to go see Dina Wakely's and then start making fun of mine. OK? Donc, je prends un peu d'autre. Donc, je mets de l'eau dans mes mains, puis je fais des gouttes dessus. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez voir is that I put more on the oxide. That's what you're going to see. OK? On veut avoir un peu partout. OK. Donc, j'ai les gouttes d'eau sur les deux. Maintenant, je vais prendre un essuie-tout. Et je vais enlever un peu de l'encre. I'm going to use this. And I'm going to just dab at the ink. Okay? So, this is the ink. The ink, when you put water on it, it wants to remove the color. Avec l'encre, ça veut enlever la couleur. Il veut vous montrer votre surface en dessous. Avec l'oxyde, il essaie de faire le même effet, sauf qu'il n'y a pas juste une sorte d'encre dedans. Donc, quand vous le faites, il dit ça fait une oxydation de l'encre. Mais avec cette couleur-là, il est tellement difficile de le voir. So I'm going to see if I can I don't think we're going to be able to get bigger drops that we're going to be able to see that. Mais à cause que c'est pâle, la couleur, on ne va pas voir tant que ça. But I'm just going to put bigger drops so maybe you can see it. Okay. Still harder to see. Moi, je le vois, mais vraiment, je pense pas qu'il y a une façon de vous montrer plus. Mais tu vois que, oh oui, peut-être, si je bouge un petit peu, tu vois que ça fait un look différent. C'est pas blanchi de tout, c'est juste enlever une surface. So it doesn't get white like this tag does. See here, it kind of takes the color out and it starts getting back to its white. This one just, it just takes off a layer of ink.
Try it on the black. The black is very different, Antonia, because we're really getting the chalky effect. We're not truly getting the total gray color. So, although it is a nice color on black. So there's your color on black. So it is a nice color on black. I'm practically draining the color by doing it that way. It would be a lot better if I just took my blending tool. Okay, and we'll do some drops on the black and see if it'll be easier for you guys to see. Do, 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 do. Okay, so we'll let it sit for a minute or so. This is where I don't have the patience. J'ai pas la patience. Patience. Do, do. You see, I have no patience to wait for it to do its thing. Ça prend trop longtemps pour moi. Come on, come on. Faites-le plus vite. Et je pense si je le mets avec un blending tool, ça va marcher beaucoup mieux. C'est juste parce que I'm lazy que j'ai fait vite comme ça. Mais je pense si je le prends de l'encre puis je le mets comme j'ai supposé de le mettre, ça va être beaucoup plus facile à voir les techniques parce que c'est supposé d'aller comme ça, pas comme ça. So, you see? That's the way you're supposed to put ink on. Donc, j'ai pas vraiment fait la meilleure chose pour vous montrer l'encre. So if I blend that out and then do the oxidizing, probablement tu vas le voir mieux. So what should we be singing about today, guys? Anybody's birthday today? I'm sure it's somebody's birthday today. So you start to see un peu de l'oxydation tout de suite quand tu fais le blending. OK? Et j'ai pas laissé l'eau pour longtemps. So I didn't leave the water for very long, but you can start to see that it starts to oxidize and it just changes the surface. Ça change la surface. Donc voilà, c'est ça un petit démo juste pour vous montrer la nouvelle couleur. Si je tourne sur là, puis je mets l'encre comme j'ai supposé de le mettre, probablement vous avez plus de contrôle à quelle couleur tu vas l'avoir, tu vas le voir. Parce que moi, j'ai enlevé plein d'encre. I should probably re-ink my pad because I stole a lot of ink out of here. Okay, now we did talk about a sale, right? We talked about a sale. I just have to check with Jay, who's busy with a customer, as to what we included in the sale. Because, you know, I want to get it right. Jay? I know All in Create is in the sale. Okay? Donc, je sais la compagnie All in Create est dans la vente. Can you remind me what companies we have selected? Parce que trop de compagnies ont les nouveautés. Donc, au lieu de faire les exclusions, on a juste choisi quelques compagnies. On a choisi des compagnies de papier, des étampes et de matrices. Okay? So, we have All in Create. We have, where can I be writing this so you guys see it?
but I can't write backwards and upside down. All and create. Mais on va envoyer un courriel aussi. We have Echo Park, Cartabella. Echo Park, Cartabella. Except for that new Valentine's one. Okay, the Saint Valentin, I think. Was there a new Valentine's for one of those? Nope. Okay. Jay a dit en rupture de stock. Après ça, on a Graphic 45 parce que j'attends leurs nouveautés. Donc, on a des nouveautés qui s'en viennent de All and Create. On a des nouveautés qui s'en viennent de Echo Park. On a des nouveautés qui s'en viennent de Graphic 45. On a des nouveautés qui s'en viennent de Ciao Bella. Bella. OK. On a des nouveautés, non, pas encore, mais j'attends les nouveautés de Carabelle. Carabelle Studio, je pense. Carabelle Studios. Mais c'est Carabelle. What else did we put there? Il y en a des nouveautés qui s'en viennent de Creative Expressions. Et juste parce que il faut faire sortir ceux-là avant que je check pour les nouveautés de ScrapFX, il y a ScrapFX. Donc, c'est toutes ces compagnies-là qui vont être incluses dans notre spécial de cette fin de semaine. Okay? So, I know it's backwards. I wish there was a way I could show it to you guys the right way without having to turn my camera over. But I can if I take it out now. You see me, and now you see that. Now it'll be in order. Okay. All and Create. Cartabella. Echo Park. Graphic 45. Ciao Bella. Carabelle Studios. Creative Expressions, and ScrapFX. I think there's something for everyone there. And anybody want to take a guess at the discount? Because even Jay doesn't know. He has no clue. Anybody? Anybody? Je sais pas s'il y en a encore du monde. Oh, you know, Ariel, you're being very sweet. 25. Nope. Higher. Ariel a dit 25. J'ai dit plus haut. Manon, elle dit 30. Plus haut. Jeanne a dit 25. Nope. Plus haut. Ah, Ariel a sauté dessus. 40% de rabais. 40% de rabais. Oui, Sylvie, Pascal, mais t'es toute correcte. Ça va être 40% jusqu'à... When's it finish, Jay? When did it start? Ça va commencer today. Sunday night? Weekend sale? Or Monday night? Monday night? Lundi soir. OK? Donc, tu l'as 2 jours. Ça va commencer ce soir et ça dure jusqu'à lundi soir. Donc, tu es certaine que lundi, sur mon vidéo, je vais vous donner des idées s'il y en a des choses que vous avez manquées. OK? So you can be sure that if there's anything you missed, I'll remind you. Aussi, j'ai oublié de noter que il faut regarder dans la section de liquidation parce que j'ai ajouté les choses dans le 40% là-bas aussi. OK? Et ça, je vais continuer d'ajouter. Donc, souvent, passe un petit coup d'œil.
puis tu vas à ta date. So it's going to be 40% off all weekend on all those companies I showed you, on all these companies that I showed you. We will send out an email. It'll start tonight and it'll go till Monday night. Okay? So we will probably ship then on Tuesday. All right? So it is our, I guess, birthday sale. And you guys enjoy it. 40% off. Et je reviens lundi à 4 heures pour vous voir. So I will see you guys again Monday at 4 o'clock. And hopefully we have some new items to show you. All right, guys. So thanks for joining me. Tim's color is here. You can order it online. You can come by the store. Bon weekend à vous tous. Have a great weekend. I hear we're getting a little bit more snow tomorrow, so stay safe, sois prudent. Prends soin de vous autres. Puis à lundi. Bye.